மீடியா, பிரிண்ட் மீடியா, டிஜிட்டல் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம். சென்னையில் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு 2.5 வருஷம் முன்னாடி நினைக்கிறேன், மீ, ரிஷிகா, நிஹால் ஒரு தாட்ஸ், கனவுகள் மட்டுமே இருந்துச்சு. அது நினைவாக்குனது விஜய் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் டு தேங்க் விஜய் சார் ஃபார் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸை வந்து கொஞ்சம் வழிகாட்டினது ஆனந்த் சங்கேஸ்வர் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைடிங் அஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ். And all the cast and crew, Nihal, Bharat, Siri, Archana and everyone. Madhurkai sir, you have written wonderful lyrics. ரொம்ப அருமையான தமிழில் எழுதியிருக்காரு. கன்னடா படம் மாதிரி சொல்ல முடியாது. தமிழ் நீங்கள் பார்த்தீங்க, எனக்கு அந்த லிப்ஸிங்க் எல்லாமே கரெக்டாக ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப தேங்க்யூ சார், wonderful lyrics. To begin with, I have to travel back to the months of September to start with the movie, where we have started inquiring through one of my, common friend, Roshni. And it was a pleasant experience that, when I met up with the team, started meeting first, Rishika and Nihal, and then to Anand sir. And it was like, I never felt that, I'm talking to a team of movie-oriented people. It was like very friendly from the first day itself, and it was so good to have a friendly relation with all these people. More than the movie business, I got into a friendly, and I got a part of their movie planning, as well as the every day-to-day activities. I was interacting with Nihal as well as Rishika, and then it was like, and more of it was very pleasant. In fact, further, we have taken it for distribution to, only the South, we have started our discussion, and then to the discussion of North India. And then, initially it was a plan for some 4 languages. Then, we have taken it for Hindi, and, we got a confidence, after seeing the teaser, and started interacting with the team. And it gave a lot of confidence. And the team, in fact, I should talk about Anand sir and the team which he has created out of this, completely from a different background, to, the transition which has been, come across over a period of time. It is tremendous. I mean, it had come out really well. I would appreciate Anand sir really, and thankful for the opportunity to work with you and interact with you almost for about last 3-4 months, and Rishika and Nihal and the entire crew. And thanks a lot for the opportunity. And I should appreciate that this is this is a fantabulous opportunity for all of us to showcase our movie and to become a huge hit in the pan-India level. And I wish a huge box office collection for the movie. And thanks a lot, and thanks a lot for my entire UFO senior management also, because their support and my team out here, they are all supported from the day one itself. They have been all thrilled because of this name itself. The kind of backup this movie has come. And see, when we have started with this movie's discussion itself, the discussion from my CEO Pankaj Singh, so it had come up like this is going to be an inspiration for the entire youth, so that's where we have looked at this movie, and how we can take it. The first meeting itself at the boardroom of Bombay UFO office, we have been discussing about how to take it to the youth, this movie as an inspiration. So that is where Nihal has given some ideas, and Anand sir was very much supportive for that, and we have taken it for the marketing activities, and a lot of discussions which have happened over a period of time. And it was the whole lot of discussion had been very very huge, and I hope it all will convert into our box office collection, and this will be a great opportunity for everyone to work together and in the coming period, and hope we all will come out with more and more movies and projects. We all are very excited and very happy to see this kind of because since last 9 days we had road shows starting from Ahmedabad, Lucknow, Indore, Delhi, Cochin, then now Chennai, Hyderabad. This is an overwhelming response what we got. I am very happy to see this number of media friends over here for
the coverage and for you all have come to support us. Thank you everyone. Talking about VRL logistics, why it was VRL? It's Vijayanand Road Lines. When I was 1 year, my father, he comes out of a family business from a publication which he was doing with my grandfather and my uncles, printing of textbook, dictionary and guides and all. So BG Sankeshwara and Company, more than 80 years established in Gadag. So in 76, when he comes out of a family business with one truck, that time my dad was 26-year boy, and he has to face a lot of challenges, hurdles. 78, he added another second truck, and in the trailer, I'm sure most of our friends might have seen here, some kind of there is a fight happening there. This all what we have shown is 99% happened in the real lifetime. 99% are a real lifetime. 1% they have taken cinematic liberty. So which songs and all they have done. So until 1991-92 there used to be about 120 vehicles. 91 onwards I too joined my father's business when I was 16 years. And 96 my father, he became a member of parliament. 3 times he was MP from Dharwad North constituency. Later on in 1999 we started a newspaper which was made number 1 in 40 months, crossing 5 lakh circulation, which no existing media friends over there, publication owners, had not explored the market. Those days, I'm talking 1999. So there was a limited circulation of 2 to 3 lakh. Unlike over here, like what we see, the readership, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala. So it was like, standstill water. Then 2006, there's a situation comes, we have to exit that business, we have to sell that business, entire business was sold. There was a non-compete clause for 5 years, and when the non-compete clause got over in 2011, 2012 we come out with a newspaper called Vijayawani, which we made again number 1 in just 24 months, in 2 years. We made it number 1. And followed by 2015, we had an IPO, initial public offerings, IPO shares we launched in logistics. The IPO issue size was less than 500 crores, which we call, in share market, a mid-size corporate kind of a company. So with brand goodwill of VRL, the IPO was oversubscribed 74 times, and the investment came from all the investor circle, finance friends. It was more than 35,000 crores in the company, 2015. So the film over here, what you see, it's up to 2015, 2016, the story has been captured. And this being, if you talk on logistics and transport, even today, more than 80% in Indian road transport, surface road transport, it is still considered as an unorganized sector. If any of your friends sitting over here, you just randomly you go to a transport area, how you yourself will witness how it is been done. So in such a kind of a situation where commendable job where my dad has contributed for an logistics space in terms of systems and discipline what he has brought in, and this was company was built totally on the moral of ethics, completely ethically built up company, and there are a lot of demand for so many customers. We have about a wide range of more than 7 lakhs customers in our logistics, which who have transacted with the company in last
6 months. Before GST came in 2017, our customer scale was less than 48,000. Today, in 5-year time, from 48,000, it has grown to 7 lakh customers. FMCG, agriculture products, industrial goods, textiles, garments, food, pharmaceutical, medicines, agarbatti, footwear, fruits, dry fruits, all these kind of per day we handle more than 10,000 metric ton. We connect 1,050 branches all over the country. From Kashmir to Kanyakumari, we operate more than 1,050 branches. In Chennai, proper Chennai, we have our offices in 27 locations. In Tamil Nadu, we have about more than 150 places our presence. And more than 20,000 our employee strength, where their contribution also is much appreciable and commendable in building up the company. And this being again a very challenging industry, like if you look at the attrition level in the industry, in logistics space, attrition means the person joining the company and leaving again and again. Industry standard follows more than 23%, whereas in VR it is less than 1%. Less than 1%. Once the person joins here, they are almost retired. We don't have retirement policy here, but until and unless he or she can work, they can work here comfortably. That is what we give the comfort zone. That's how the employer and employee relation is there in our company. And coming on to film, Rishika Madam, director, and Nihal ji, they approached during a COVID period about 30 months back. They met my father in Bangalore, and their meeting was just precisely scheduled for 30 minutes, which went more than 8 hours. So they had come full prepared on the script, and they were able to convince my dad on the script, and this is what we are going to come in. And same time, as I already mentioned, there is a lot of demand for writing a book, a biography on my dad, 100 page, 200 page. But we felt when they are approached, and we felt why not make a movie, only inspirational movie, so that this will be even uneducated will have they can see the movie. And with this, I conclude my few words. Once again, thank you, and our Mr. Manoj is here from UFO. They are our distributors, and our lyrics, Madhurakavi, Mr. Madhurakavi, who has written the lyrics in Tamil. And this was only first started with Kannada version, and when we were shooting in Ramoji Film City, Hyderabad, there how it all started, like again Telugu, Tamil, Malayalam, and then later on again why not Hindi. So that's how Hindi was also added. And our dear friend Mr. Gopi Sundar, who has given the music for the movie, and all the star cast sitting over here, Mr. Nihal, Mr. Bharat Bopana, my duplicate, and Miss Siri Pilat, they have done an extremely good job. We had seen the movie, how it has been done, and we are quite happy about the movie. ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு விஜயானந்த் படத்தில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது. ஒரு மஞ்சள் வாரியோட மகா சரித்திரம் இந்த படம். கனமான இதயத்தோட பயணிச்சோம் நாங்கள். ஏன்னா ரியல் ஸ்டோரி அப்படிங்கும்போது ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா, இப்போ நாங்கள் வந்து KGF 1 ஒர்க் பண்ணோம், 2 ஒர்க் பண்ணோம், அப்புறம் 777 சார்ஜ் ஒர்க் பண்ணோம், காந்தாரா ஒர்க் பண்ணோம். அதனுடைய சாயல்கள் உலகத்தரத்துக்கு போனாலும் ஒரு குடும்பத்துவமான கதையாக இருக்குது. இந்த வியாபார உலகத்தில், ஒரு அரசியல் உலகத்தில் வாழ்க்கையோட யதார்த்தத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து மக்களுக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. அந்த இயக்குநருடைய முயற்சிக்கு நான் உண்மையிலேயே வந்து தலை வணங்குறேன்.
ரொம்ப அற்புதமா, ஏன்னா அணுவணுவா அந்த செதுக்கி ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஒவ்வொரு காட்சிகளுக்கும் கண்கலங்கி மிகவும் மனிதனமா மனப்பூர்வமா பரிசுத்தமா வேலை பார்த்தன ஒரு சந்தோஷம். எனக்கு இந்த படத்துல வந்து சர்வ சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க நிகால் சாரும் இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்களும். அந்த சுதந்திரம் தான் எனக்கு மேலும் மேலும் இன்னைக்கும் கூட அந்த படத்துக்கு நான் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. ஒரு படத்துக்கு போகணுமா 10 நாள் 15 நாள் ஒர்க் பண்ணணுமா அப்படி இல்லாம இந்த படத்துல இன்னும் ஏதாவது நம்ம இன்னும் என்ன ஏதாவது நிறைவு செய்ய வேண்டியிருக்கா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போடையே நாங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். படத்துல 5 பாடல்களும் அருமையான படத்துக்கு பாடல்கள்லாம் ஒரு திணிப்பு இல்லாம கதைக்கு உகந்ததா அமைஞ்சிருக்கு. அதே போல வசனங்களும் வந்து என்னவோ தெரியல, இது பூரா வாழ்க்கையை பத்தியே பேசுறதா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து இந்த நெட்வொர்க்ல ஒரு கடைக்கு ஒரு சாமானியனுக்கு பல பிரச்சனை இருக்கு. வாழ்க்கையில் எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு தெரியாம தன்னம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமாகும். ஏன்னா வாழ்க்கையில வந்து அடிநிலையில இருந்து ஒரு மனிதன் எப்படி ஜெயிச்சாங்க 4 தலைமுறைகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கதை. அந்த 4 தலைமுறைகளுடைய ஆணித்தரமான சம்பவங்களை வந்து கரெக்டா பதிவு செஞ்சிருக்காங்க போது இன்னைக்கு ஆன்லைன் அது இது எல்லாருமே இந்த ரம்மி அதெல்லாம் பண்ணி தன்னம்பிக்கை இல்லாம தற்கொலை கூட பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா இந்த படம் கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா ஒரு முன்னுதாரணமான வாழ்க்கையா எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த படத்துல அவ்வளவு செய்திகள் இருக்கு. அதனால இந்த படத்துல எனக்கு வாய்ப்பு இப்படி அமைச்சு கொடுத்த அனைவருக்குமே வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதே போல நம்ம டப்பிங் யூனியன் தலைவர் டாக்டர் ராதாரவி சாருக்கும் டப்பிங் கலைஞர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மற்றபடி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளிச்ச அந்த இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்களுக்கும் நிகால் அவர்களுக்கும் ஒரு கவிதை மட்டும் வாசிச்சு அவங்களுக்கு நான் அதை அன்பளிப்பா கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். விஆர்எல் விதை வியர்வை துளிகளின் விரிவாக்கம் விஆர்எல் விடாமுயற்சியின் விஸ்வரூபம் விஆர்எல் வியாபார புரட்சியின் விளைநிலம் விஆர்எல் வரலாற்றை விஜயானந்த் திரைப்பட வாயிலாக விடிகள் தேடும் மக்கள் மனத்தில் விதைக்க வந்த வீராங்கனை ரிஷிகா சர்மா பெண் சமூகத்தில் பேரொளி வீசும் பெரு நட்சத்திரம் காகிதத்தில் குருதி கக்கும் பேனா முனை அறிவியால் அவதரித்த அக்கினி முகில் போராட்ட காலத்தில் பூத்தெளிக்கும் போர்வாள் கர்நாடக மண்ணில் இரவு நிலைத்து இந்திய சிகரங்களில் கூடு கட்டும் பீனிக்ஸ் பறவை இயக்குனர் ரிஷிகா சர்மா அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். விஆர்எல் விருட்சம் உலகெங்கும் விரிந்து கிடக்கும் விஆர்எல் வரலாற்று வேர்களுக்கு நீர் வார்க்கும் நிஜ கலைஞன் நிகால். நடிப்பில் பரவசம், பாவனையில் நவரசம், பார்வையில் மின்சாரம், குரலில் கம்பீரம், ஒப்பனையில் தத்ரூபம், உடல் மொழியில் பரிணாமம், உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் உன்னத கலைஞன் நிகால். விஜயானந்த் திரைப்படம் வியாபார வித்தைகளுக்கு விதைத்த விதை. இவ்விதையை விருட்சமாக்கும் கலாச்சார கலைஞன் நிகாலுக்கு நல் வாழ்த்துக்கள். இந்த இரு கவிதைகளையும் எங்கள் முதலாளி ஆனந்த் சங்கேஸ்வர் அவர்கள் இருவருக்கும் அவர்கள் கையால் வழங்குவார். அனைவருக்கும் நன்றி. ஊடகத்துறை, இணையதளத்துறை, பத்திரிகை துறை சகோதரர்கள் அனைவரும் வளரும் கலைஞர்களாக எங்களுக்கு உறுதுணையாக இந்த படம் வெற்றி பெற ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழில் டப்பிங் சவுண்ட் இன்ஜினியர் திவ்யா ஜான் அவர்களுக்கு அற்புதமாக பணியாற்றியதற்காக ஒரு பொன்னாடை வழங்குமாறு இயக்குநரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Yes. Divya is here. ரொம்ப ஹம்பிளான டீம், ரொம்ப ஹம்பிளான வார்த்தைகள் மட்டுமே வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்லைட்டா கை தட்டலாமே. பெண் சமூகத்திற்கு பெருமைகள் சேரட்டும். ஒரு பெண் இயக்குனர், ஒரு பெண் டப்பிங் சவுண்ட் இன்ஜினியருக்கு பொன்னாடை போர்த்துகிறார். நன்றிப்பா. அவன் போராடாம இருந்தா அவன் இந்த உலகத்தோட பார்வைக்கு ஒரு பிச்சைக்காரன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளாம் வந்திருக்கும். இந்த படத்துல வந்து மனசுல வந்து கல்வெட்டு மாதிரி பல டயலாக்குங்க. அதுவும் கேரக்டரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஜி சங்கேஸ்வர் அவர்கள், ஏன்னா 4 தலைமுறையில் விஜய் சாருக்கு அப்பா அவரை படம் பார்க்கும்போது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படியே எனக்கு ஒரு மிலிட்ரி ஸ்டைலில் அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே கம்பீரமா, ஏன்னா அவர் பிஜி சங்கேஸ்வரம் எங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துடும். அப்படி பேசுவார். மகனுக்கு வந்து ஒரு அப்பா எப்படி எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும், ஒரு மகனை எப்படி வழி நடத்தணுங்கிறதுக்கு அவ்வளவு விஷயங்களை பேசுவார். அதே போல ஒரு மகன் அப்பாவுக்கிட்ட எப்படி இருக்கணும், இன்னைக்கு அப்பாவுக்கும் மகனுக்கு உண்டான இடைவெளி புரிதல்கள் எதுவுமே எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிற காலத்துல இந்த அப்பாவும் இந்த மகனும் அவங்களுக்குள்ள அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை அவங்க உரையாடிக்கிட்ட ஒவ்வொரு வசனங்களுமே ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது படத்துல. இப்போ இந்த ட்ரெய்லர்ல வந்த டயலாக் எல்லாமே நம்ம இயக்குனர் கொடுத்த டயலாக நம்ம தமிழ் மொழிக்காக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். அதனால வந்து ஒவ்வொரு வசனமுமே வந்து இந்த வாழ்க்கை முறைக்கு தலைமுறைகளுக்கு வழிநடத்தி போற மாதிரி இருக்கும். வியாபார உலகத்தை எப்படி எதிர்கொள்ளணும், இப்ப முதல்ல வந்து நான் இயக்குநர்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிட்டேன். இந்த டப்பிங் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஒவ்வொரு கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் போய் சேரணுங்க. ஏன்னா பயோபிக் ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து வெற்றி பெற்றவங்களுடைய வரலாறுல வந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதான் அந்த இடத்த போய் அடையணும். ஒரு உலகத்தரமான ஒரு படமா உலகம் முழுக்க போய் சேரணும். அதுக்கு இந்த வசனங்கள் பூராமே ஒரு பெரிய அடித்தளம். என்னன்னா வசனம்னா வளவலான்னு இல்லாம கதைக்கு தேவையானதை எல்லா வகையிலையுமே தத்துவமாக நாங்கள் செதுக்கி வேலை பார்த்துருக்குறோம். அதனால படத்தோட எண்டில் கூட ஒரு டயலாக் வரும். இந்த உலகத்துடைய ஆகப்பெரும் பொய்களை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன். அந்த டயலாக் கூட எங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லாக வந்து அமைஞ்சிருக்குது. அதனால உடனுக்குடனே அந்த டயலாக் கூட எனக்கு மொத்தம் வரும். ஏன்னா படம் முழுக்க அந்த டயலாக்ல வாழ்ந்துருக்குறோம் நாங்கள். ஆனால் இந்த நேரத்தில் எனக்கு அந்த இப்போ நான் எழுதி வச்ச கவிதை வாசிக்க முடிஞ்ச வழி அந்த டயலாக்லாம் ஞாபகம் வச்சு என்னால் சொல்ல முடியல. இதெல்லாம் நேரில் வந்து திரை அரங்கத்தில் மக்கள் எல்லாரும் பார்த்து அவங்க வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்திங்கிறத மட்டும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரையும்.